after like a few weeks, they take you to the showers. To the showers, they give you a small bar of soap when you enter, and you go to the showers. In the ceiling, you know, they were, you know, sometimes it was water coming through, sometimes it was gas. No towels or anything. They will give you a bar of soap. In this bar of soap, there were 3 initials in German. That I forgot how to pronounce in German, but it means pure Jewish fat into the soap, because it meant that they were making the soap out of the corpse of the living. They make the soaps. They were making out of the corpse of the living many things. They will make, you know, that parchment to make it up to the lampshades. They will make, you know, purses for them. For the skin of the dead people, they will make beautiful skins, you know, like purses for the Germans. They will make anything. And then the flesh, you know, they will sometimes, you know, when they burn up, if they were not burned, they will use it for to make sausages and to make, you know, polony that they were giving us at night to eat. It was, you know, like you say, at the beginning, we were very kosher, as you say in Rhode Island, we didn't want to touch polony, not even knowing that it was human. We thought it was from the cow. But then, you know, my father, at the beginning, 40 days, you would see the men, you know, from the other side of the fence. They were electric, you know, wires. And then my father, that he was very well, he knew very well, you know, the Hebrew and all these laws and all this. He told us in Hebrew, Dinah Marfota, Dinah, which means the law of the government is a law. So if you don't eat, you starve and you die. So God knows that. So don't forget about kashrut and everything. Eat whatever they give you. So at the beginning, you know, we didn't want to, even that we knew that, but we didn't want to touch that polony. But after that, never mind, you know, we ate anything they will give us. W. A. B. E. J. Name of this baker, and I thought, well, my Judah kind of went off. I was like, this sounds like a Jewish immigrant to America. And he eventually, the bread line came up because people that needed food would queue up outside of his bakery all night long, and he would give them bread, and he would give them coffee when it was cold. And if they didn't eat the bread immediately, he would have them follow back to their home so he could give more bread to feed their families. And I remember on that, that particular week on my way home from Countdown, I was on the train and I'd seen that across London, I think it was 7 bus stops, had been plastered with the posters, "Israel is a racist endeavour." And that offends me as a Jew. One of the reasons people may have misconstrued your initial tweet was because most people wouldn't know you're Jewish. Yeah, I mean... So what is your own Jewish identity? Where does it come from? Well, it's like, probably line 1 or line 2 of my Wikipedia entry. I mean, I've not spoken about being Jewish. My surname's Riley. You wouldn't know. I don't look like a typical Jew. A little bit of luck. I had more than or anything like that. But I've always been open, my mum's Jewish and my dad's Man United, and that's my identity. I'm an atheist, but I'm proud of my heritage. When we have the family round, my mum would do a lovely Bible spread with all the Ashkenazi, the food. I called my granddad my Zayda. We would go to shul once a year for Yom Kippur for prayers for the dead. But you didn't, as a family, observe the Sabbath or go to Jewish festivals? Nothing like that. Not religious Jews. Just cultural. Not even cultural particularly, but I guess part of my Jewish identity is I've known about the Holocaust forever. It's been always been on my radar, and knowing that it doesn't matter about your religion, it doesn't matter what you believe, it doesn't matter what you do. Having one Jewish grandparent felt like people felt entitled to be able to murder you, and that has been part of my Jewish identity for a long time. And I thought, like many others did, that something like the Holocaust meant that anti-Semitism wouldn't exist anymore, because you can see where it leads, you can see how bad it is, you can see what kind of people purport anti-Semitism.
Having a mother who is a Philo-Semite and spent quite a few years in Israel, I grew up around Jews. My mom's friends were not all Jewish, but a lot of them were. And when I was a teenager and in my 20s, I had Jewish friends, and I still have Jewish friends. So my Judar is very acute, more acute than Rachel Riley's. And I don't quite understand certain aspects to it, but they are definitely more than just a religion. It's more than just a Talmud, and it seems to be a spirit, and it all revolves around egotism, unhinged egotism, and they are conditioned into it. You know, no one's born Jew. Yeah, there may be spiritual elements to it, you know, like if your great-grandfather was a head rabbi or a Cohen or a Levite. You know, as I do have a Jewish friend who has this spirit despite being brought up Goyish, and it really is the spirit of self-entitlement and egotism, and their religion is the Holocaust, and so are many Gentiles' religion. Well, it's COVIDianism now, because, you know, the Holocaust was losing a lot of traction, because nothing that's as fraudulent as the Holocaust can have traction for that long. Let's be honest here. Lies wither away, because a 5-year-old can figure out the Holocaust is a whole load of horseshit, and as a child I did already have a sense that it was all bullshit. But then in my teens and late in my 20s, due to the Judaic influences in my life, I bought into it. But then I broke that spell. Well, now I'm going to show you how the Israelis are programmed into this neurosis. I realized that it might take some time to find a suitable case to film, and the kids had just finished their preparations, so I had to join them and fly to Poland. The man with the blanked out eyes is an Israeli Secret Service agent, whose identity we are not allowed to reveal. במידה ועכשיו קורה איזה מצב ששומעים איזשהו פיצוץ, לא משנה כרגע מה שאני מבקש זה דבר ראשון, כולם לשבת או לשכב אפילו במעברים כמה שיותר מהר, בסדר? Traveling around Poland today, it's hard to imagine what it must have looked like over 60 years ago. But the guides help the kids to visualize and feel how it was under the Nazi regime. יסמין, את היא מבחינתנו המודל של אמא של דנקה. את תיכנסי מתחת למדרגות שם ליד העצים ואנחנו נצלם אותה. ילדה בשם דנקה שהייתה גרה כאן, אוקיי? והגרמנים היו זורקים פה את היהודים מהחלון. היו זורקים אותם, ואתה יודע, היו מתחבאים. אז לפי מה שהבנתי, אמא שלה נתפסה, והיא ניצלה. היו זורקים אותם מהחלון פה, אתה רואה? היו זורקים אותם, ואת החפצים שלהם היו מחפשים אותם, היו מתחבאים מתחת לרצפות ובארונות.
גטו לובלין. גטו יהודי בעיר לובלין. Izrael? No to było po Izraelu, ale tam gadasz po chińsku. Ja myślałem, że z Chin jesteście. Kto gada? Izraelcianie? Pytam się skąd, a dopiero jak powiedziałem z Izraela, no to powiedziała, że tak. English? הוא מדבר רעות על ישראל, הוא אמר שאנחנו כלבים. הבנתי. בואי כבר, מה את מדברת עם אחד כזה? למה התחלת לדבר? רוני. שומר עלינו מהאנטישמיות, כאילו שומר שלא יבואו מתנגשים או כאילו יעשו לנו משהו בלי ש... את חושבת שזה יכול לקרות? כן, זה יכול. הרגע, היום בבוקר היינו 3 אנשים מבוגרים יחסית, שרק שמעו שאנחנו מישראל ודפקו לי פרצופים ואמרו שאנחנו קופים וחמורים ועוד שנייה כאילו היה מכות שם. הם לא אמרו שום דבר כזה. לא? לא? הם כן. לא? Go to your rooms right now. Right now, go to your rooms. Right now. Go to your room. What happened here? What are you מעניין? We have some other guests here. I know the kids, but you have to understand us. We have some other guests here. They're coming down and then they are staying there. We won't pay for it. Although the days in the Poland trip are long and exhausting, the kids still have a lot of energy when they get back to the hotel. Quiet, okay? Close the window and stay in your room, okay? לאן אתם יוצאים? לא קשור לעייפות, מה, הייתי יוצאת. יש ניאו-נאצים, כאילו פה בפולין, שיש סכנה, יש לנו סכנה, כי נגיד הם יכולים לדפוק לנו בדלת בלי שנדע מי זה, ויכולים להתחיל לזרוק דברים מהחלון. זה מה שנגיד הסבירו לנו בארוחת ערב, הביאו לנו תדרוך, שתכלס אנחנו לא במדינה אוהבת, אנחנו במדינה יחסית עוינת. נגיד אם יגלו איפה אנחנו עשינו לנו פה הפגנות בחוץ, או אבנים יזרקו עלינו, ונגיד לפני שבועיים נכנסו עם שיכורים כאילו ניאו-נאצים, התחילו לדפוק בהקלטות וחיפשו יהודים. ככה כאילו הסבירו לנו אתמול בארוחת ערב. מי הסביר? השב"כ, תשמע, הוא דפוק, אנחנו אוכלים בסבבה, פתאום הבא יש לי כמה דברים בשיא העדינות. אתה רואה כזה אחד כזה, אשכנזי חמוד כזה, פתאום מתחיל לדבר איתך על ניאו-נאצים וזה, כולם היו בשוק, לא יכלו לסיים את האוכל. סך הכל בשביל הביטחון שלנו, אז כאילו, אסור לנו לצאת, ישר אחרי ארוחת ערב אנחנו צריכים להיכנס לחדרים. למה? כי הם אנטישמים. הם לא הכי אוהבים אותנו. בדיוק. ישר אנחנו נכנסים לשדה תעופה, זה כולל שם חיילים, הולכים כמו משטר הנאצי. חיילים הולכים לך כזה ישר כזה, יש להם כזה פרצוף כזה, רע כזה. אלה שדפקו לנו את הדרכונים שלנו, נראה כמו קציני SS. As the kids were facing anti-Semitism in Poland, or at least feeling that they were, המסע האמיתי מתחיל עכשיו, עכשיו הולכים לראות את כל הדברים המוחשים. עד עכשיו רק ראינו כאילו, אתה יודע, בית כנסת ודברים כאלה, עכשיו הולכים לראות ממש איך השמידו אותם, את המשרפות, הכל. זה קשה. והייתה שם מפקדת של הפלד, שקראו לה בריג'יט הצמאת אדם. בריג'יט הצמאת אדם הייתה הולכת, רוכבת על גבי סוס, באזור המקסים הזה של לובלין, עם שוט ברזל שמחובר אליו כל מיני ברזלים כאילו כמו שאתם רואים לפעמים בסרטים של המלחמות, ופשוט עוברת על גבי אסירים ומכה אותם. סתם ככה. סתם ככה. אוקיי? בריג'יט הצמאת אדם שהייתה מפקדת זה. עכשיו, כמו שהסברתי קודם, שליש מהנרצחים פה נרצחו בגז, ושני שליש פחות או יותר נרצחו על ידי התת-תנאים שהם היו צריכים לחיות פה. נכון. כן, נכון. אז ייכנסים לסגור את הדלת.
של נפתלין. מה אתם מדברות? מאוכזבות. לעצמנו. למה? סתם, קצת קשה להקל. כאילו, אנחנו מסתכלים על זה, אני אישית מסתכלת על זה ואני לא... קשה לי להבין איפה אנחנו נמצאים, עדיין. זאת אומרת, רואים, אבל לא מפנימים. מאכזב, אתה חושב כאילו, מה, אתה פה עושה את הטעות, אתה עם לך רגשות או משהו? אתה מרגיש כאילו אתה מזלזל בדבר, וזה ממש לא ככה. This was my first time in Majdanek as well, and I could relate to the way the kids felt. The horrors were almost impossible to digest. But the kids just couldn't accept the fact that they wouldn't become emotional after all the preparation they'd been through. אני חושבת שאם מוצאים מדריך למסע כזה, אז הוא אמור לדעת, לרגש ולדעת מה היה כאן. אני חושבת לא, אני לא מספיק בזה. אני לא מספיק ממצא את עצמי במסע. את לא צריכה, אבל את לא. אני רק ההתחלה, אוקיי. קחי את הזמן שלך, את לא צריכה להרגיש רע עם עצמך שאת לא מצטמרת כל הזמן. אני מרגישה רע עם עצמי שאני מרגיש שאני לא ממצא את עצמי. לא, אבל אז אני אומר עוד פעם, את חובה עכשיו הרבה דברים, תני לעצמך את הזמן, זה מה שאני מבקש, לא יותר מזה. ובאמת, אני נותן לך טיפ שתמשיך לעקוב אחרי הגברת בהמשך. אוקיי? בסדר? תמשיך. יאללה, גייז, עירוני א', אנחנו ממשיכים פה. ופה, ללא טקס קבורה וללא כבוד אחרון, נשרפו מושמדי פה בתנורים האלה. האפר שלהם שימש לדישון אחר כך לגרמנים. הם ניצלו את היהודי מהעבודה שהוא נכנס במחנה העבודה. It occurred to me that after seeing the almost incomprehensible horrors my people have suffered, other people's suffering might seem less significant somehow. I wondered if any of the kids felt this way too. יכול להיות שזאת הבעיה שלנו. שיש לנו את הרף הגבוה הזה, ופתאום אנחנו רואים בחדשות שהרסו נגיד לערבי את הבית, שצה"ל פוצץ, אז אנחנו אומרים, לא נורא, לנו היה דברים יותר גרועים. אותנו לקחו ברכבות וגרמו ליהודים לראות ביהודים. זה כבר נראה לנו, יכול להיות שזה... אני דווקא חושב שאני אחרי... כי וואלה שאני כי וואלה שאני רואה את זה בטלוויזיה, זה לא מפריע לי, כי אני כאילו אומרת, בסדר, לא, הערבים האלה יש להם הרבה בית. Nofar was not the only one thinking about the Israeli-Palestinian conflict in relation to anti-Semitism. Detectives have arrested 56-year-old David Haddad for a string of anti-Semitic messages here in Brooklyn and in Manhattan. Now, my police sources are telling me that he's also the prime suspect in a rash of swastika incidents and a phone threat made here in Midwood over the weekend. And what's surprising here, police say Haddad is Jewish. Tonight, with a surprising development in the story of those swastikas painted on the door of a student at George Washington University. Good evening, I'm Doreen Gensler. And I'm Jim Vance. Turns out the student was painting the hateful symbols herself. Jackie Benson is at the university now with more on this. Jackie? Jim, these incidents, and there were several of them, caused a lot of concern here on the GW campus. Now, the FBI was called in to assist after swastikas kept appearing on a message board, similar to a dry erase board on the door of a female student, she is Jewish, who lived in Mitchell Hall. Now the university confirms that a hidden camera placed in the hallway confirmed the student who was the apparent victim did it herself. Neo-Nazis exulting in what they believe is newfound acceptance. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! The audience offered cheers and applause in addition to Nazi-style salutes at the annual conference of the National Policy Institute, part of the alt-right movement and fans of President-elect Donald Trump. Since 2008, the alt-right movement has lived mostly online, but it's gained attention since the Trump campaign brought in Stephen Bannon, the former CEO of Breitbart News, a website that supports white nationalists and anti-Semites.